rozpoczątek, ten od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach. Przy ogniskach wybuchała niezmoczona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny przynosił modły, opatrywał, powstrzymała, dumne wiersze pisał nosi. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara, i ruszała wiara w pole od Chicago do Wojska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union, który rozpoczęliśmy piosenką wykonaną przez Jana Pietrzaka podczas uroczystego koncertu pod tytułem Niepodległa, który odbył się w 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 2 dni temu, w czwartek, 11 listopada, Polacy na całym świecie ponownie obchodzili Święto Niepodległości. Główne uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz Polski odbyły się w Warszawie. Niestety ze względu na obowiązujący nas harmonogram przygotowania programu nie jesteśmy w stanie zaprezentować relacje z tego wydarzenia. Zapraszamy natomiast do obejrzenia fragmentu filmu dokumentalnego przypominającego także pomoc, jakiej Kanada udzielała Polakom w walce o niepodległość. Realizatorem filmu powstałego z inicjatywy zarządu Koła nr 4 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brantford jest Sławomir Dobrowolski, a autorem scenariusza i narratorem w języku angielskim jest Zygmunt Misiak. For nearly 225 years, Canada and Poland have had the very best of relations. In 1752, Dominic Barsht, the first Pole recorded to have arrived in Montreal as a fur trader. During the War of 1812, Poles died standing shoulder to shoulder with British troops and Six Nations allies at the Battle of Fort Erie. In 1814, the Americans were being pushed back across the Niagara River after invading Upper Canada 2 years earlier. 20 identified Poles lie buried on Canadian soil.
at Fort Erie. In 1795, Poland was occupied and partitioned by Russia, Prussia, and Austria. Poland ceased to exist as a sovereign nation. Two failed uprisings, one in 1831 and one in 1846, had Poles migrate to all parts of the world to escape oppression, including Canada. In 1864, Kashubians, Poles from northern Poland, founded a tiny community of 300 called Wilno, near Barry's Bay, Ontario. 28 of their young men trained at Camp Kościuszko and sent overseas to fight under General Haller's Blue Army. World War I began at the declaration of war on August 4th, 1914, and Canada immediately answered the call by Britain, France, Italy, and Russia. Thousands of Canadians of Polish ancestry had joined the Canadian Expeditionary Forces, trained and were sent to Europe quickly. They fought at Vimy Ridge, Ypres, and the Somme. Russia was no longer an ally of Prussia and Austria, the group of three that divided Poland. Polish loyalists in Eastern Europe and those from around the world saw an opportunity to regain Polish sovereignty. The United States did not join the war effort until mid-1917, and loyalist Poles in the United States were anxious to fight. Leaders of the Polish-American community persuaded Britain to train a Polish army in Canada, which was to be armed, equipped, and paid for by France. From 1917 to 1919, thousands of soldiers of Polish descent were trained and then sailed to Europe. Colonel Arthur d'Or Lepin was appointed as commandant of the camp in Niagara, and some 21,000 men and women received basic and special training at what was called Camp Kościuszko. 28 identified and named Poles are buried on Canadian soil at St. Mark's Cemetery, having died of influenza during training. General Józef Haller led this army from Niagara-on-the-Lake into battle during World War I on the Western Front. There, under the direction of the French army, they joined forces with more Poles, forming a larger army of over 100,000. On November the 11th, 1918, fighting stopped and World War I was declared over. After World War I was declared over, November the 11th, 1918, the fighting was still not over for the Poles on the Eastern Front. Bolshevik Russians were moving in on Warsaw as they saw a weakened Europe. General Haller and thousands of other Poles fighting for their lives and the freedom of Poland defeated the invading horde. Canada, we stand on guard for thee. Had it not been for Canadian openness and support of the Polish military training camp at Niagara-on-the-Lake, this very significant fighting force, Haller's Blue Army, would not have been created. This army, joined by tens of thousands of other loyalist Poles in France, was key in regaining the independence of Poland after 123 years of occupation. Thank you, Canada.